Так, ребят, всем привет. С вами Македонец. Продолжаем. Ой, да, вот уже продолжаем. Начинаем прохождение по ну, сравнить. Так, значит, ребят, продолжаем играть в ArmA 3. Новая DLC. Контакт. Посмотрим, что за DLC-шка. Не маленькая, я вам скажу. 30 гигов весом. Посмотрим на эту компанию. Новая карта, вроде новые шмотки. Много чего нового. Так. Ложный негативный результат. Это что такое? Первый контакт. Что-то 0.15 дали. Это что такое есть? -1 или что такое? Новая карта, по ходу дела. В смысле холостой? Патроны холостые? Типа учения, что ли? Опять я забыл, да еб твою дивизию. Black Dragon, здорово, Black Dragon. Там, ребята, скажите, что как по армии, ничего не фризит, картинка не сыплется. Потому что я хрен знает, с этим битрейт творится. Вообще без понятия. Отдышка.
guys here, jamming an automated threat. Just need a specialist to flick the kill switch. Over. Redwell, you're up. The rear gate's just beyond those rocks. I'm on it. Ну хорошо, слава богу. Check your fire. A drone operator's coming to you. Wait. А грибочек? Что, его залутать можно? А, не его. Это что такое? Новые модули какие-то. Прикольно. О, шлем, нихера какой. Так, значит, мы пустые поскидываем. Грены у нас только дымовые. Так, куда мы идем-то? Че, никого не видно, ничего не показывают. Куда? А, вон вижу. Вон наши побежали, все, нашел. Fire in the hole! Прикольный шлем. Over here. Keep that jammer on it, Jack. Убить. Что надо сделать-то? Аж задание немного отличаются от основной игры ArmA 3. Прежде всего, они не отображаются в трехмерном виде. Так, используйте незаданный обзор задачи, чтобы быстро напомнить себе текущие задачи. Так, используйте G, чтобы открыть полный список заданий, и нажмите на заголовок задания, чтобы выбрать другое доступное задание. Ага. Понял. Что такое? Карта какая-то. Так, учение. Это мы сделали. Отключить БПА. Ага, отключить его, да? Или подключить. То у меня, блядь, я из-за чего-то отключите БПА. What is this? Yeah, I tried that. Service panel's stuck. You wedged a fucking screwdriver in it? Yeah, like I said, I tried that. It's stuck. There's an operator control station in the guardhouse. You can turn it off there, right? Так, блин, это что за карта такая? Ёптить. Так, здесь мы стартуем. Робот-разведчик, вот он, да? Так и что нам требуется-то? Если так, найдите пункт управления в коронном помещении возле южных ворот, чтобы удаленно отключить БПАС, находи. Там, ага. Там сюда все. Stop. Edit. Parameters. Simulation false. And execute. Howlite 4-1 to Howlite Actual. Livonian Defense Force UGVs are out of action. I reckon I could pull some intel if you can wait one. Over. Ah, too slow. Great. You bluebells get extra points if you shoot us in the back? Hey, what the hell? There, American. I shoot you front. Yeah, thanks. I appreciate it, pal. Что сделали, не понял. Не успела нахер прочитать. Alchemist to all call signs. Index. Howlite. Impressive work out there. I've never seen such a clusterfuck. Что, типа наших расстреляли Run или the что? gauntlet again this afternoon. Maybe the reserves can show you how it's done. Further to my last. Transfers. If we hadn't had the pleasure, see me at the talk. Out. Саня, так, Макс, здорово. Как доехал? Удачного стрима. Саня, сидел нормально, хорошо, устал. Вчера, конечно, упикало. Вчера хотел стрим запустить, не получилось, меня вырубило. Только прилег, выхлестнул нахрен. Проспал сегодня до утра.
Удачного стрима. Саня, спасибо огромное за пожелание. Так. Что у нас там, цель там или что там? Что, опять на, блядь, что нас делать? Зайти в центр управления. Пойдемте. Зайдем в центр управления. Сюда или не сюда? Или сюда? Да, раскачивать оружие нормально. You the new blood? Yes, sir. Specialist Aiden Rudwell. I've just been reassigned on a PCS. Then you are my problem. Wonderful. Do you have a map? Just a sketchbook, sir. Not enough maps to go around. Sinews of war, huh? Rip that one off the whiteboard here. Okay, so let's take a look at this. Our joint exercises span the Nadbor region. As you know, that's pretty much one big military training area. No civ pop to give us any trouble. But this is premium strategic real estate. The Andreev Gap. Take ground here, and you close the door on the Baltic states. Anyway, our boys are pushing east from the Kaliningrad border. Obviously, in this scenario, role-playing as the Russians. That means we'll be facing off against the Livonian Defense Force. Already this morning, we've put some pressure on their MSR, here. Later today, they'll counterattack, dominating the high ground south of our position. To simulate this, we're doing a lot of live fire on this hill. Perfect. That's this country. Одного литра увидел, сейчас отходняк, понял. Shit you not. Even the weather Неплохо. gets against us. Listen, let's wrap it up. Point out anything you want to know. Новая карта, я вам скажу, и не You know маленькая. it's a large town, sir? Не маленькая карта, не маленькая. Reception. People there, they've had enough of army folk. Лагерь Маганец, что такое? Shopka 41. Let me guess. An old Soviet site? Radar base. LDF tests their drones there. This road. It's not part of the training area? No, civilian corridor. It's the only way through to Nadbor if you haven't got a pass. Y'all done? All right then. Let's get this shit show on the road. See that concrete office across the corridor? Там можно было узнать, I need you to go бляха. on over and assist your slack ass Я corporal. выключил. I need that electronic warfare demo making sense. Нужно, чтобы демонстрация радиоэлектронной борьбы. Чё, блядь, не успел. Так. Радиоэлектронная борьба. Выдвигаться на учения по РБ. Она наверху показывается на компасе, да? All teams for Radunin firing range. Assemble at the embarkation point. Drużyny udające się do strzelnicy w Raduminie. Zbiórka w punktach załadunkowych. You teaching some Russian later? I need to, you know, cement it in. Yeah. But I can't fix the problem between your ears, Lane. Screw it then. The only words I need now, I got in English. Да что-то выпить захотелось 2 месяца, не пил, решил напиться. Сейчас опять 2 месяца пить не буду, все, понял тебя. Yo, Rudwell. Corporal Stipe's up on the roof if you're looking for him. То он на крыше. Понял. Бойцы, вставайте, ёпта. Бойцы невидимого фронта. Чё там такое? Ух ты, ёптись.
Нейтринная буря. Так, ребят, кому интересно, можете прочитать на паузе. Я-то дальше сейчас я пробегу. Никогда листать, читать. Да и с чтением, когда немножко натяжки, как бы такое себе читать. No fucking way. You here for a 101? Homewood's orders. I got voluntold. The Don? So what are you, like idiot proofing? Hey, I didn't want to be here, Jack. Ah, whatever. Better you than some damn bluebell. Jammer's on the desk. Let's get you zapping shit. Now, what you've got there is some funky fresh tech. A modular electromagnetic spectrum device with an integrated analyzer. Oh, that's catchy. Yeah, which is why us Sparkies call it a spectrum or M-spec device. Ah, here we go, my faithful assistant, Monsieur de la Dartere. That UAV on a program? I don't know, it's doing stuff, ain't it? Okay, so, point the antenna at him, hold it, and wait for the signal to scan. You ought to get a confirmation beep. Ну и чё? Что дальше делать? See those bars lighting up on your display? That's his signal strength. You can use those readings to get a rough location of the source. First lesson's tracking. Hit him up over to the right, and again, scan that signal. This is simple electronic support. Identifying electromagnetic emissions to map a battlefield. Yeah, think blindfold chess. Minus a blindfold. Можно вычислить типа местоположение ионное, типа по... Okay, nice. Ah, something else. You don't need a visual in order to receive radio waves. See if you can find them. Нашел, вон он. Yep, there you go. Типа за стеной без разницы. Moving on. Electronic protection. Электронная защита. Huh. I'm not sure he's coming back. Is the geofence on? Nah, he's good, he's good. He knows where he's going. Take a look at your device. You got full bars? Nope. Exactly. The hill's attenuating the signal. And this part of the Холм, demo will go холм on back ослабляет to сигнал. how it affects high, very high, and ultra high frequencies. Yada yada, you know all this. Yeah. Show me how you jam stuff. Electronic attack. The third and final pillar of electronic warfare. I was building up to that. Я бы сказал, легко потерять, You бля. little friend and squeeze the trigger. Ah, okay. He's setting down. Telemetry's out. Yeah, the noise you're transmitting breaks the connection. Autopilot takes over. He thinks he's out of range. Specialist Rudwell, Lieutenant Kingsley, you got a minute? I need a sanity check up at Point Dakota, over? Yeah, affirmative. North or South Dakota, sir? You mean there's more than one? Look, once you're done digging around on that roof over there with Stipe, I'd like an assist. Out. I better see what's up. He actually sounded kind of pissed. Че, отрубились все?
Задание выдвигаться в точку Дакота. Так. Так, где у нас там выдвигаться в точку Дакота? Угу. И встретиться с лейтенантом Кингсли. Все, понял? Кого-то взорвали. Ох, нихера там взрывы, бля. Operations officer, Major Hopwood, please report to Colonel Richter at Camp Conrad. Грибочки белые. It's always with the hills. Rudwell, nicely timed. I gotta verify some numbers for the live fire, and, well... all I'm getting's a false negative. Maybe a dud designator. Could be, but only the GPS is out. Huh. Do you mind if I take a look at it? Yeah, no, not at all. Be my guest. Так, задание. Возьмите GPS дальномер или... Так, цель. Дальномер цели проверки правильности добавлено. Ага. Дальномер. There's a load of concrete targets. On the hilltop to the south. Should be marked with purple smoke. Okay, I got them. Coordinates are 0, 6, 7... Yeah, it's glitching. Начало глючить. Magic touch? You know it. Okay, can you give it another shot? 068015. Confirmed. Great job. Really? Hold here a sec, I'll call it in. Alchemist, Howlite Actual, requesting cast support on 068015. Over. Message received, Howlite. Stand by. The Greyhawk's vectoring for approach. Out. Give it a few secs. Payload's a GPS-guided smart bomb. You're not gonna want to miss Глючит, this. короче, дальномер чудо. You ever seen one of those things go boom before? Yeah, Right, drone operator. Sign up for that? not really. I enlisted as a translator. 6 languages and an extra G every month. Then, it all went digital. Anyhow, long story short, helped my kid put together a mini-bot last Christmas and figured, hey, Army can have me doing drones. Pointless to fight the future, huh? Короче, куда бы ни навел, да, Okay. все равно одно покажет. There he is. You got him? He's missed it. Overshot the target by what? Half a click? No. Oh my god! All call signs. Incoming on the factory. Code flight. Code Echo. I say again, Code Echo. Jesus Christ. Rudwell, get down there. Find out if there's any casualties. Что было-то? Я все проебал. Упал самолет, что ли, или что? Howlite, Alchemist. Report your status. Roger that. Wave 1. Not all of us are accounted for. Over. Alchemist to Amber. RTB. Blue on blue. Code Echo. Copy. We're coming back. Situation. Ебать, там трупов. Clear. More to follow. Prep for immediate medevac. Out.
Йоу. Lieutenant, it's bad. One of ours wounded. 2 others non-responsive. 6, maybe 7 LDF, all dead. Advise, over. Get a med kit. Do what you can. Private Dillon, stretchers. Corporal Stipe. Move that Как APC вылечить off его? those cobbles. We need more space for a helo. Да нахер мне ваши дымовые шашки тогда. Оставьте их себе, бля. Грена тоже как бы учебная, что ли. Я не понял, что, снаряд сюда прилетел? Мне правильно дали местоположение или что? А, надо в КамАЗа? В которого? В этого? Что надо сделать? Так. А, взять аптечку. Нихера тут народу положило, бля. Это что такое было? Negative. I didn't see shit. Over. Investigate! Stipe, give me an update, goddammit! О, ничего себе. Jack, you all right? Что за хрень такая? Что ты гребаная дура? А как я тебя вытащу? Ай! Я сам-то заглючил уже. Ну... Lieutenant, Jack's hurt. The APC dropped in a sinkhole. And there's something real weird growing up out of the ground. Over. Lieutenant, do you copy? I read you. I got eyes on a dust-off. Wiem, że mnie rozumiesz. Это что такое? Ranego wait kumpla where i you wyłaźcie are. z tej dziury, szybko! It moved! Ruchy! That thing just fucking moved, Rud! To coś! Co leży obok ciebie? Co to? Wiem, że liznąłeś polski, odpowiedz mi! Zacznij wreszcie gadać! Что такое за корени такие, блин? Мак, у тебя днюха через 2 дня, а у меня днюха через 2,5 месяца. А. Все понятно, Саня, все понятно. Так, ребятки, небольшой перекурчик сделаем сейчас. Пройду, пока видос идет. Блять, или, наверное, пропущу самое интересное, наверное. 2 недели спустя. Hey, man. The Don wants you. Over in the comms tent. Yep, thanks, Dill. А, я на посту был, да? Ну, бля, небо красивое. Шикарно сделана. Карта вообще, бля, нравится, прикольная.
мы где-то здесь, да? А, он типа фонариком светит. Прикольно. Типа темно. Так, идите к палатке связистов. Понял. Чего карта? Не, спасибо. Так, цели. Заметки. Блин, ну вот нельзя их передвинуть как-то. Мне из-за чата, бляха, ни хера не видать. Вот так вот. Сейчас поставлю так, во. Не должен, по идее, мешать. Так. Вот такое вот летнее солнце. Так, Ливония. А я еще думал, что на Тихом океане было плохо. Как бы там ни было, меня временно закрепили за отрядом, специализирующимся на радиоэлектронной борьбе. Мы в самой гуще событий, в тылу врага. Думаю, сегодня день выдался особенно жарким. Мы должны будем атаковать заброшенный завод. Нам даже сделали прививки от столбняка и все остальное. Нормально. Думаю, это означает, что боевых действий не избежать. Вот так. Где палатки связистов? Это у нас здесь. А наши места? Яма для сжигания отходов. Блин, я забыл, как убирать оружие за спину. Настройки управления. Вооружение. Блин, нету ни хера. Как сказать, можно было раньше, блядь, убрать за спину, типа оружие, блин. I shit you not. Colonel Richter? He's not slept for days. It's because he's so wired, huh? Either he's gonna fall asleep behind the wheel, or he's gonna give himself another heart attack. Logistics are a mess, I get that. But it's not worth killing yourself over. Yeah. I'll put a fucking A on that, Jonesy. A fucking A on that. В какую палатку? Сюда, не сюда? No. Why? You're almost famous. Ты решишь, что знаменитость. В каком смысле? Да, я стример. Сюда надо, не сюда, сюда. Rudwell, LDF just put the boot in.
They went all this fritzed in 48 hours. 48 fucking hours. Never mind our permits for the roads aren't valid yet. Or the fact that the NMCCs are all choked. No! The Blue Elves want us gone. Cancel the exercises by all means. But this is suicide by logistics. I swear if the Russians invade, it couldn't be too fucking soon. Listen, it's all hands on deck. Even the colonel's out there hitting corners. I need everyone to do the same. Not a problem, sir. He didn't let me finish. I need everyone, including that slack-ass corporal. Corporal Stipe. I love that I don't have to explain myself to you, specialist. But then I guess that's what makes you so special. He's on task, carting our literal shit over to the burn pit. And sorry to say, I want you to tag along. Stop him from getting on the business end of an MP's nightstick. Roger that. Things are tense enough as it is. The Livonian Defense Force have the accident area locked down. You know why? I just got the word. Highly toxic vapors. In addition to structural instability, that factory is sitting on a landfill of chemical crap. Methyl isocyanate. Apparently it's really fucky stuff. LDF began evacuating Nadbor this morning, and the radius of effects only getting bigger. So, PPE will be mandatory from 0-100 hours. Oh, sir. NORAD's on the line here. Patch it through to the LC's office, would you, Keats? In the meantime, you're hauling ass. There's a loaded Hammett over by the main gate. Так, ребятки, я здесь. Сори, отходил. Так. Наша задача что? Какая? Не здесь? Главным воротам. Hey, Major wants me with you. What? Are you his stoolie now? Okay, fine. I gotta ask a little favor first. The fuck you will, Jack. Last one I did for you got me NJP'd. Yeah. Could you just swing by the armory? Pick up my M-Spec device? I'd go myself, but, you know, reasons. I thought we were on a garbage run. Sure. But there's something I gotta do en route. Priority transfer. Classified cargo for LSA Modoc. All staff, priority transfer. Classified cargo, LSA Modoc. Винни-Пух, здорово, здорово. Привет, я сегодня отчаливаю в 6 вечера. Все понятно. There's one in the back of the Faraday cage.
О, прикольные ящики выдвигаются. Где этот ваш спектроанализатор-то? Nice improv in here. You still expecting World War III? Always, man. Doomsday clock. It's 1 minute 2. Прикольно. Задание: сядьте в грузовик. Цель: выезжайте. Добавлено. Заводилу? Ну как же. Сохранение игры. Мак, мне вчера подогнали пап, в который я не могу поиграть. В смысле, почему не можешь поиграть? Know how to get to the good old Black Goopsville. Follow the road, princess. You mean the smell? Ah, there we go. That's the spirit. So, what's this thing you gotta do? About that. Езжайте к яме для сжигания отходов. Ну ты, Винни-Пух, не можешь в него поиграть, а я не хочу в него играть. Такая блевотская игра, фу, блин. Пак, бля. Одни читерасты, блядь, играют там. Turn right. It's не not through the тянет. roadblock. You think the Russians duped the drone? The factory? Come on, I don't want to keep going over that. It was bad and it happened. End of. Что-то с зеркалами не то, ёпты. Разбиты. Слышь, чувак. Okay, top of the hill. Pull over at the lay-by. Яма там на вершине. Где там на вершине, блядь? Пункт наблюдения. Яма для сжигания. You want to tell me what we're doing? Hasn't anything struck you as kind of strange lately? Yeah. Life is strange. What's your point? My point? You hear that shit about a chemical leak? Yeah. You hear we got 48 hours to get our asses stateside? Yeah. 'Cause I'm hearing everything. 'Cause it's all out there, tinkling on the airwaves, Rudd. You don't believe me? Try the Spectrum device. You see the transmitter tower? Focus the triangular antenna at it. And, switch to detail mode. On your screen, you got wavy lines. Waves, Jack. Yeah. Our electromagnetic sea. Now, in with those, there's a peak. That indicates activity. There's also a vertical bar. Slide that over to the signal while you're aiming at the source. Что, положение цели на источник? Ай. Так. Music. Huh. It's modulating the signal, too. That's not all. The LDF, they're using pretty basic encryption. Довольно простое Scramblers? шифрование. Yeah, poor bastards. Hard as nails, dumb as planks. You cracked the comsec. In a way. I swiped a couple grams of modafinil from the medic supplies at Point Hopi.
and exchanged it with a militia nut for the price of a genuine Bluebell radio and its crypto key. Oh, Christ. Переключение между активными Go ahead. сигналами. There ought to be some chatter, bouncing between whatever's going on at the factory and the burn pit, a short ways up the road. Oh, and yeah, don't forget to adjust the vertical frequency band. Otherwise, all you'll get is static. Odbiór. A dzisiaj rano? Rozpadów elektronicznych. Nic nie mówili o zapadlisku ani korzeniach, które widzieli. Odbiór. Daj, za twoim punktem kontrolnym obowiązuje użycie ostrej amunicji. Pozwól nikomu się oddalać bez odbioru. Прикольно. You used to be a translator, right? You get any of that? They're not talking about an industrial disaster, are they? You think this is a cover-up? I asked around about the factory. There was never any landfill there. The Soviets built it on top of an old sawmill. And as for that thing we saw in the sinkhole, I got nothing. You hear that? Sounds like a helo. Moving target. Try and catch him as he comes over. Jedno. W drodze do spalarni jest ciężarówka. Kierowca się zatrzymał. Mogli złapać gumę. My tam podlecieć i zmusić ich do odjazdu? Odbiór. Kontynuuję zadanie. Jestem na wektorze podejściowym. Bez odbioru. Nicely done. I guess you're going somewhere with this. I need a wingman. No. No, what you need's a fall guy. You are the fall guy, Rudd. The blue on blue. The loss of face. The protests. The politics. If the DOD can't pin it all on Russia, who you think they're gonna come to next? The LT? Or the pissed off linguist? Last seen, on that day, on a roof, with a fucking drone jammer. Yeah, I was with you, jackass. Or did you forget? No, I didn't forget. Drive us to the burn pit. And don't sweat it, I got a plan. I get it. We can shut up and you can drive faster. Hang a left here. Now what? Put us over by them containers. Ну а что надо сделать, не понял? Just, put us over by them containers. Ну, а что надо сделать, не понял? 'Cause, put us over by them containers. 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 'Cause, put us over by them containers.
Главное, из машины выйти нельзя. А, вот все. Надо было припарковать, что ли? Or I run you through the plan, which I may add does not involve sucking in the sweet stuff. Okay. You in? Depends. You gonna get me killed? Not if you don't do anything stupid, I won't. Look, we're right next to the LDF's restricted zone. I'll distract the guards while you get near the factory. I made a load of notes on your map. Infill, exfill, plus a vantage point. You jimmy my footlocker to do that? Yeah. Fuck you very much. Yo, you're welcome. Soon as we hop out, beeline for the corner wall. There's a break which leads down into a gully. What's a gully? 6 languages, and you don't know what a gully is. I'm disappointed. Alright, so come on, let's do this. Hey, Privet. Żeż kurwa, to ten amerykański trep. Ten co złamał szczękę Malinowskiemu? Sorry, I don't speak Polski. I need you to help here. Nie rozumiem cię, Jankesie. Yeah, no, I can't speak any Polski. A pruty? I need you to help me put boxes on fire. I'll wait. Idź po sierżanta. No, I can wait. Spasiba. Что нас делать, я не понял. А, убежать отсюда или что? Ни хрена не понял, что нас делать. Сохранение игры. У меня ни ПНВ, ни хера нету. Хотя вроде я не сказала бы, что темно. How's it going, Rudd? Yeah. Remind me why I'm doing this? Because you didn't want to play in Dookie or end up in prison. You probably speak Russian, right? I'm not a sleeper agent. No, I know. Just don't shoot anyone. The Bluebells may be dicks, but they're fighting for the good guys. The world really is that black and white for you. Все, патроны уже не холостые. Never mind. Careful as you А, go нет, не down. холостые. If you got it on, watch out for the flashlight on your Spectrum device. I'm gonna shake things up a little. Stipe, come in. Jack, talk to me. I'm hearing shots fired. Come in. Quite the diversion, ain't it? What the fuck did you just do? Relax, they're blanks. I chucked them in our crap barrels. Son of a bitch. Avoid roads and find a gap in their lines to sneak through. That's bought you a small window of opportunity. Better use it. Нет, надо их обойти. Куда он ушел? А, вон он, боец. Так, наша задача, значит, нам надо... Так. Выдвигайтесь к пункту наблюдения. Ага. Мы сейчас... Это яма, если я так пошел. Вот она, дорога, поворот. И я где-то сейчас вот здесь вот, да? Так. Пункт наблюдения. Hey, you should be near the vantage point by now. If you're still following the gully, you gotta go uphill and right. There's some rocks, and one of them
buried pyro containers. Beyond that, you'll have a real good view of what's going on below. Что за контейнер зарыт, закопан там, бля. Jack, you ain't gonna believe this. You were right. It's a black site. The LDF are building a dome over the sinkhole. I fucking knew it. I've seen a place like this before. Okay, this is what you're gonna do. The Spectrum device, it auto-records by default. Get any intel you can. We're gonna blow this whole thing open. Они строят какой-то... они купол ставят вокруг этой ямы, где вылезла там эта хреновина-то, бля. Вот оно что. Задание: ищите сигналы. Цель полностью раскрыть. Добавлено. Полное раскрытие. Так, у нас есть анализатор этот. Don't take it personally, lad. Big protocol. They took mine too. Phones or phone calls in or out. Want to talk? Use the radio. Stay in this channel. Switching frequencies, hell. Don't take too kindly to that. Right, so, main site. I guess you already know about. Second we only just discovered. On the hill, over near the helipad. Bring you up to speed when the locals read you in. Update. This shit's getting stranger by the second. There's a Scottish guy here, and he mentioned there's a second site. On the hill, where Point Dakota was. I'm not far off. It's quiet. One truck, not many lights. I reckon half a click from the RV. Just check that fancy map of yours. You saying you want me to go, scope it out? Sure, why not? Because it's crazy. I'll never get through the factory. So don't go around or cut through. I don't care. But you gotta get a look in at that other location. The answers we need are there, I know it. Так, это там радиовышка. Не понял, а чё? Так, пункт наблюдения. Ух, нихера нам надо пробежать. Тут же блокпосты, как мы пройдем. Ведь не воевать же мне с ними. Блять, там солдаты идут. Патруль идет.
Да ну нахер, каким хером вы меня заметили, бля? Jack, I've been spotted. I know. There's no contingency plan, run. Cut and run. Уноси ноги. Уношу, ёпты. Куда в жопу меня отправил, бля. Подставил меня, сучонок. Нихера себе, еще и огонь открывают, бля. Задание провалено. Откатить. Так, автосохранение. Так, где у нас было сохранение? После того, как мы послушали, правильно? Да. После этого, как мы здесь можем, интересно, пробежать? Тут я патрулей вроде не видел. А вон они, патрули. Ходят. Можно попробовать здесь через завод. А, вон еще патрульные на ангаре бегают, ходят, блин. Нет, будем туда обходить подальше. Не будем подставляться. Так, а тут метки, интересно, можешь ставить? Так, я где-то здесь. Мне надо сюда. А, и я ее не вижу, да? Ну, все понятно. Фиксик, ты чё, лягуха, там пишешь такое? Сам ты жаба, бля. Лягуха старая. А, это первая дорога, я на вторую поставил, да? Ну, а, я вижу ее на компасе такой. Все, понял. Все, понял, понял. Так, а как мы перейдем? Давайте до сюда, до этой точки, и там лесом перевалимся. Нету патронов никаких. Блин, карта напоминает очень сильно мне Карелию. Я был в Карелии, там также все одни холмы, были камни, скалы. Так, это у нас городишко получается, да? Или что? Или тоже какая-то военная база? Или мы можем его перейти? Нет, тут вроде патронов я не вижу. Давайте попробуем здесь себя перейти. Блин, хорошо, что сверху есть компас. Прикольная штука. Вот тут грузовики стоят военные, хотя. Но вроде патронов я не вижу. Так, наша задача двигаться ко второму объекту. Hey, alarms are going off. Nothing to do with me. You sure you didn't get spotted? Okay, wait, I got a view from here. Definitely a lot of movement. Yeah, something's got them on edge. Stay on track. If it ain't us, it's more chaos we can use.
Да нет, нас вроде не замечали. Но почему-то подняли тревогу. Мы будем двигаться по своему заданию. Так, а что тут? Столб делает электрический. Ну, дорога когда проходит. Что же посередине леса столб делать, интересно? Jack, you copy? I'm here. What you got? Not a lot, though I'm close to our zone of interest. Great. Listen, there's gonna be at least a few LDF guys on guard there. You'll need to get creative. The Spectrum device has a signal library, and in that library, there's a signal. A message from a jumped-up Bluebell colonel. If we're lucky, we can deceive the sentries. Send them off fuck knows where. Station names haven't changed since the exercises. Grey Wolf's still in command, and everyone else is using the standard NATO alphabet. That squad out there? We just gotta find out who they are. And how do we do that? Should be easy. Bring up the signal library screen. Экран библиотеки. Так, анализатор. F, чтобы открыть меню. Okay, I'm there. Switch to the music you recorded. If you send that signal in the direction of the squad on the company frequency, they'll radio HQ and report interference. That means you'll get to hear their call sign. You can then check the library again, see if there's an address to match their ID. If there is, use it. Same as with the music. Once they respond, select that movement order I told you about and relay it to them. Just don't broadcast shit randomly. If they realize they're the subject of electronic deception, they'll go dark. Same with the entire combat net. It all goes down. And we want to keep them talking. Exactly. But, keep in mind, to hear both speakers in a conversation, you may have to redirect the device, unless they're more or less aligned. You can only detect what you're pointing at. There anything else I need to know? Yeah, and it's important. When impersonating a station, be careful about your background trajectory. You really don't want anyone receiving sent messages. It'll give the game away. Just transmit the music, listen for a response, pose as Grey Wolf, contact them specifically, and issue our fake command. Fine, got it. What if I hit a rut? Then you can figure out how to make your own distraction. Блин, как все запутано. Так, а как отправить-то его? Электронный обман. Достигается путем имитизированного позывного и передачи ложных приказов. Так, это срабатывает при радиоигре с патрулирующими отрядами и штабом. Так, отмеченных как... Чего, блять? Так это ладно, хер с ним. А как отправить им его, блин?
Zgłasza się Delta. Odbiór. Mamy tryb. Śledź w kulki z naszą komunikacją. Hey, problem. The LDF just imposed radio silence. Got any other bright ideas? Shit on it. No, not really. Not unless it... No, forget it. What? Those guys, they have a truck, parked a little ways from the site. Yeah? You could borrow it, drive it up the road a bit. That'd get their attention, right? Так, ни хера не понял, как надо сделать, бля. Но было очень интересно. Что надо сделать? Ни хера не понял. Пиздец, блин. Так. Радиоэлектронных средств. Так я не слышу, как... Введите охранника со второго объекта, определив их позывной и обманув их с помощью радиоэлектронных средств. Так а как определить-то, ёпты? Другие отряд. Alfa, Szary Wilk, odbiór. Альфа. Это серый волк, прием. Alfa, Szary Wilk. Alfa, Szary Wilk, odbiór. Alfa, Szary Wilk, odbiór. Alfa, Szary Wilk, odbiór. Альфа, это серый волк, прием. Alfa, Szary Wilk, odbiór. Alfa, Szary Wilk, odbiór. Alfa. Alfa, Szary Wilk, odbiór. Alfa, Szary Wilk, odbiór. Нет, не то. Brawo, zgłasza się Szary Wilk, odbiór. Блин, что это за группа была? Charlie, mówi Szary Wilk, odbiór. Delta, tu Szary Wilk, odbiór. Дельта, это что? Блядь, а... Кто это? Kierunek wschód. Szukaj śladów aktywności wroga. Odbiór. Kierunek wschód. Szukaj śladów aktywności wroga. Odbiór. Я не понял, что именно надо сделать. Kierunek wschód. Szukaj śladów aktywności wroga. Odbiór.
Ни хера не понял, что надо сделать, а? Kierunek wschód. Szukaj śladów aktywności wroga. Odbiór. Идет сигнал, надо им что-то отправить. Ёпрст, это, ну... Загрузить. Где у нас было загрузить? Далеко было загрузить? Да? Давайте попробуем. Я ни хера не услышал, что они там трындят. Или нас уже здесь сохранило? Нет, нас не здесь сохранило, правильно. Все, сейчас обойдем. Сохранимся. У нас есть сохранение? У нас есть сохранение. Сейчас сделаем все сохранение и поймем, что к чему, блин. Тут так хер просышь, что им надо, блин. Надо было выслушать, что не за отряд, блин. Может, мы близко к этому дому прошли? Из этого поднялась тревога, нет? Хотя мы вроде ни на кого не напарывались. Hey, alarms are going off. Nothing to do with me. You sure you didn't get spotted? Okay, wait, I got a view from here. Definitely a lot of movement. Yeah, something's got them on edge. Stay on track. If it ain't us, it's more chaos we can use. Продолжаем выполнять, что. Так, сейчас подойдем к ним поближе и сохранимся. Там посмотрим, попробуем, что не так. Новые механики в армии, это, конечно, это что-то новенькое, что-то интересное. Всякие подслушивающие устройства, это, получается, даже можно где-нибудь на таких же проектах, как РП, наверное, можно задействовать. Переговоры по рации можно подслушивать. Прикольно. Что самое интересное, это как ВХ. Можно по рации вычислять. Только что если оно заскриптовано, конечно, ничего уже не сделаешь. Ладно, сохраним сами. Там будет, по крайней мере, несколько бойцов СЛ. Так что придется так. У анализатора спектр есть библиотека сигналов. Должно быть сообщение от первого полковника Смит.
Send them Колок... off, fuck knows where. колоколов. Station names haven't changed since the exercise. Grey Wolf's still in command and everyone else is using the standard NATO alphabet. That squad out there? We just gotta find out who they are. Что это за отряд? Should be easy. Bring up the signal library screen. Журнал библиотеки. А, понял. Надо, получается, вывести, короче, сначала услышать, что они за отряд, да? Okay, I'm there. Switch to the music you recorded. If you send that signal in the direction of the squad on the company frequency, they'll radio HQ and report interference. That means you'll get to hear their call sign. You can then check the library again, see if there's an address to match their ID. If there is, use it. Same as with the music. Once they respond, select that movement order I told you about and relay it to them. Just don't broadcast shit randomly. If they realize they're the subject of electronic deception, they'll go dark. Same with the entire combat net. It all goes down. And we want to keep them talking. Exactly. But, keep in mind, to hear both speakers in a conversation, you may have to redirect the device, unless they're more or less aligned. You can only detect what you're pointing at. There anything else I need to know? Yeah, and it's important. When impersonating a station, be careful about your background trajectory. You really don't want anyone receiving sent messages. It'll give the game away. Just transmit the music, listen for a response, pose as Grey Wolf, contact them specifically, and issue our fake command. Fine, got it. What if I hit a rut? Так, от одного идет? А, только да, только от одного идет сигнал. А, и во время передачи надо им отправить. Wilk, tu Delta. Odbiór. Zakłóca nam sygnał. Jak to wygląda po waszej stronie? Odbiór. А, это Дельта. Zrozumiano. Bez odbioru. Delta, tu Szary Wilk. Odbiór. Szary Wilk. Zgłasza się Delta. Odbiór. Kierunek wschód. Szukaj śladów aktywności wroga. Odbiór. Wziąłem. Wykonuję. Jedziemy. Bez odbioru. It's me. I can't believe it. They bought it. Oh, ye of little faith. Once they're gone, get a look in. Ха! Мы их отправили. Сохранения больше нету. Нормально. Что у нас здесь? А, и тут какая-то херобора, да? Hey, so, you near it yet? What's there? Rudd, come on, answers. Sorry, no answers. Only questions. What? Knock it off with that mystic shit. Is it another one of those things? Yeah. They dug it up. Looks like they were doing tests on it or Что some нас kind of делать-то, ёпти? fumigation. Can you cut a piece of it off and take it with you? You can fuck right off if you think I'm gonna touch it. Okay. Can you lift a laptop or something? Too risky. Once they see stuff missing, they'll be on us. Shit, wait. I got a USB stick on a keychain. Yeah, awesome. Access something. Copy-paste desktop folders and get them on it. Oh no. There's a helo. I know! Bug out, I ain't kidding. Just another 2 seconds. You can only get yourself killed if you did something stupid, bruh. This is it. You are transported. You are transported in a restricted area. Stop immediately.
Что такое, блядь, было? Ебать, чуть не обосрался, нахуй. О! Вертуху что-то сбило. Respond. What happened? Do you read me? Jack, Please tell me you didn't just take down that helicopter. I didn't take down the fucking helicopter. Did you see what happened? No, negative. Power surge. All the lights are out, everywhere. Make like hell. North, head north. To the tree line. There's a ranger's cabin in the forest. Не в ту сторону побежал, бля. Что-то сбило вертуху. О, You жесть, think it's a страх. Russian offensive? Gotta be. Atmospheric EMP. It's that or they just went nuclear on us. Акава ТВ, мультиплеер в игре живой, даже не No, знаю, wait, you наверное, idiot, the LDF. You're gonna give away my position. а то не хочется зря покупать. Ну, она, короче, в самой армии находится так же, как дополнительная, типа Global Mobilization. То же самое почти. Я не знаю, даже мультиплеер есть или нет, но половина миссии играешь в одиночку. Ну вот сколько сейчас тут играл, все один бегаешь, как бы тут на глобальную мобилизацию, как и глобальная мобилизация, первой миссии там никого, как говорится, даже их, если загружать отдельно сами миссии, их нету первых миссий, там только дальше отрядами идешь играешь. Какие-то миссии есть. Так, значит, нам надо добраться до дома лесника, получается. Это там или что это? Наша база там, мы нахерена в эту сторону-то уходим, я понять не могу. Мы же на вражеской территории, получается. Или нет? Точка сбора. Ну вот да, все правильно. Мы перешли дорогу, да, вот он. Oh, so we're torching the place now. Oh, that's a great idea, Jack. Start a fire. Let's kick back, roast some fucking marshmallows. It ain't my fault. Maybe we can help it spread, huh? Burn the whole goddamn world, yeah? Hey, it ain't my fault. Flare came down on the roof. Not your fault. Not your fault. How's this anything but your fault? Oh, if the price of stupid goes up $5 a barrel, I'm drilling a hole in your head first, pal. Hey, asshole. Don't go shooting off fancy fighting words if you ain't got the brass tacks to back them up. Ёптать! Mother of God. Нихера себе! Вот это херовина! А нас что не поднимают, почему? Все камни, все предметы подняла, а нас не подняла. Что за затишье?
Близкие контакты. Небольшой отряд пытается установить контакт с прибывшими на Землю пришельцами. Aliens. Fucking aliens! I never believed this could... Oh my god. Oh my god, bruh. Hey, you know? Yeah? Shit, the fuck? You guys saw it? The hell it looked like? It was big, bright. Sort of squid-like, smooth, metallic. Holy fucking shit. And stuff was just rising off the ground, floating. You see it? No, we lost power. Bunch of us left Conrad. I was driving and... Colonel Richter's dead. What? His Hemet crashed. Jesus. Разбился на You know who's грузовике. in charge still? Here? The Don. He's bringing arrivals up to speed. Oh, fuck me. You guys, you gotta go. Get the G2. Нужно идти получить информацию. О, танкетка знакомая. Ебать, что так как в жопе, бля, ни хера не видно. All right, listen up. I got good news, bad news, and the biggest news of human history. If any of you doubt that, just take a look at Corporal Stipe. That is not the face of someone who hasn't just stepped off the magical fucking mystery tour. No. This gentleman is a first contact scenario. With what, sir? Intelligent life, Private. And I don't mean the sort you find every time you cross the state line. About 1 hour ago, an alien flying object entered Livonian airspace and came to a standstill above the old factory. There was some advance warning, but due to logistics chaos, nothing reached us in time, and what did, we didn't understand. Contrary to whatever you might have heard, there's no playbook for this sort of situation. And to make matters worse, there's been a, what do you call it? A transitory high-power microwave pulse. A transitory high-power microwave pulse. HPM, not EMP. For us, that's the same difference. Electronics are FUBAR. If it wasn't in a shipping container or a Faraday, you can bet your ass it's cooked. That goes for nods, gun lights, non-tritium optics, and most of our vehicles. Old with diesel, yes. Gasoline, no. Also, pacemakers. Hence the reason I'm talking to you now and not the Colonel. Our only casualty so far, but a problematic one. He overturned on the road, blocking access to Point Hopi. The Sparkies there have functioning equipment, which is slowly coming in, but it might be some time before we can unfuck this mess. Sir, are aliens responsible for the HPM? Is this an invasion? That's unknown, Sergeant. Our trunk network's down. There is no way we can reach UCOM. To the world, we've just gone dark. Yet it appears it's это не Эми, это не временное отключение, это вывело вообще всю электронику вышибло. And he was less than an hour away. Now, I appreciate you all want some answers. Doctor, if you would. Good evening, lads. I'm Dr. Ian Kesson, a theoretical physicist and professor at Maxwell University, Edinburgh. With me is Dr. Shimon Chapek, whose bloody t-shirt says it all. So anyway, let me cut to the chase. 8 days ago, I was approached in a bizarre manner by the International Space Agency, Astra. They asked me to travel to Livonia. TS clearance, a short stay, in Bosch and out. No question. I figured they wanted me to investigate your training disaster. I wasn't wrong. But they also wanted my scientific assessment of an object spotted in a sinkhole that collapsed after the accident occurred. It was the root cap of a much larger subterranean structure. The tip of something that has been growing for millions of years. And though it's older than mankind, Earth is not its home. I can only imagine our interplanetary guests have arrived because of that discovery. And let me add, the Livonians didn't want this going public. The toxic vapors story was just a cover. A necessary lie to ensure biosecurity. Obviously that's no longer going to stick. Our research centre at the factory, it's been abandoned.
Everybody scattered once we realized what was coming. Needless to say, we'd only a wee bit of time to prepare. None of us really expected such attention. Put simply, we're on the back foot. Recon's our next objective. Lieutenant Kingsley and a small team are moving towards the factory as I speak. They have a mini UGV with them, courtesy of Dr. Chopek. Luckily, it was stored underground in a testing range, which means it should still be operational. Specialist Rudwell. Sir. Try and connect using the laptop on that desk there. Hey, Doctor? I'm not familiar with the software. It's the Evo app. Huh, no shit. Hold your thumbs. Our moment of truth. Excellent. We have telemetry. ED1E. So, do we call him Eddie? Bugger me, not another one. Hear that, Ian? Aye, fuck off. Let's hope we can get the video feed. I got visual. Get him up on the screen. Great. That's great. Audio? Track lock's on. You won't have any movement yet. Systems check. Mind if we test your binding first? You're the doc. Can you pan the camera? All the way to the left. And same to the right. Now back to our friend in the mask. That's good. Can you give us a nod? Fantastic. Okay, next, manipulator arm. Can you raise it for me? Поднять манипулятор используйте, чтобы двигаться. Q и E, чтобы переключиться между камерами. Это плюс-минус. Это которая камера, блин. Теперь просышь. Так. Чего N использовать? Используйте N, чтобы переключаться между доступными режимами наблюдения. Это ночной. Это тепловизор. Этих ребят я даже не видел, что они там стоят. Хе. Прикольно. Прикольно. Теплак. Теплачок хороший. Так. Back up, back down. Чтобы двигать манипулятор. Чё? Так, что от нас требовалось, я понять не могу. Выключить фары. Проверьте сервомеханизмы манипулятора БПА, выдвинув гибкий манипулятор вверх и вниз, а затем вперед и назад. А как вверх и вниз? Хм.
Now, take it down again. Ну. Теперь снова опусти его. Excellent. Extend it forward. Все, поехали. Все прекрасно. Как-то можно отключить прожектор? О, нахер он нужен. Давайте его фары включим. И прожектор тоже включим, чтобы видно нам было там что, где, что, как. Так, что сейчас надо? That's it. And move it back. There you go. Servers all seem fine. And how do I unlock these tracks? Ah, thanks. Just not too fast, eh? Do you want to play with the laser? Oh, in the name of the wee man. It's not something you play with. Разобрались No, мы. relax. He's got to do a dry run, though, hasn't he? Eddie's got a duplex sensing instrument. Gets us the composition of different rocks and stuff. Go ahead and try pulsing something. It consists of a laser-induced breakdown spectrometer and a remote microimager, which is why we call it LIBS RMI. Maybe explain it again in English. Huh? Oh, it excites tiny spots into ionized gas, which we can then examine with a telescope, giving us an elemental readout. Yep, very imaginative. Let's check what we've got in the log. Huh, a healthy dose of potassium, calcium, phosphorus, nitrogen, and quite a bit of carbon, actually. Not surprising, considering you're in a forest. Lots of Tom. That's total organic matter, just in case you were wondering. Все, поехали. Anyway, he's all set. Guide the robot onto the road then. Sapphire 1-1 are ready and waiting. Rendezvous and let's go from there. Yes, sir. Sapphire Actual, this is Alchemist. The mini UGV's online and coming to you. Stand by. Over. Roger, standing by. You nervous, Lieutenant? Shitting nickels, Major. And, hot as hell in this moon suit. Over. Remember, you volunteered, Kingsley. Get your game face on. Out. Задание. Двигаться к дороге. Какой дороге? Куда? Чё-то я ни хрена не понял, куда нам двигаться. Ну да ладно. Так все-таки куда мы выдвигаемся-то? Или ребята со мной не идут, да? Мы сами едем? Так, ладно, сохраним пока альбом. Ребята, минутку ожидания. Сейчас я подойду, не разбегайтесь.
Точка сбора. А, мы здесь сейчас, да? А, деревня впереди получается. Хоть бы координаты указывали. И местоположение хотя бы давали, хрен поймешь, где находишься. Батарея 66%. Вон пишет грид. Наше местоположение 075-018. Это мы. Стой, это что-то. Это может типа так еще управлять им? Что-то я ни хера не понял, куда нам надо именно. Но по ходу дела я не туда поехал. Ну-ка нажмем сейчас сюда. Он сам доедет, интересно, до туда что ли? Да, родной, ездишь, что так себе. Я, походу, не в ту сторону поехал. Да, это определение на местности такое себе тоже, конечно, мне. Он, конечно, показывает местоположение примерное, наверное, мне кажется. Если я не ошибаюсь, то впереди перед нами должна быть сейчас главная дорога. После грунтовки. Ну да, вот она. Вот она точка сбора у нас.
дорого, управляя миниатюрным БПА. И помогите ему доехать из первоначального пункта в лесу до отряда сапер, который ожидает на главной дороге, ведущей к заводу. Sapphire, Alchemist, А, go понял. time, over. Acknowledged. We're advancing. Out. Redwell, follow. Поехали, ребят. Try not to nip any heels. Dr. Kesson, do you have any special protocols? Have your men stay on that road. We want them visible. Better to be candid about it. And I guess I can't convince you to have your team approach unarmed. Not on your life. Aye, fair enough. Then we want them calm. And, as the astrobiologist вон он, here, охренуй надо. I really can't stress the threat of microbes enough. Even in that CBRN gear, there's still a big risk of cross-contamination. Probably best if they don't touch anything. Sapphire, further to my last. Do not deviate from the road. Remain in sight. Slow your roll and keep those safeties on. Strict fire discipline. And don't for fuck's sake touch anything. That's why you got the robot. Over. Copy that. No touchy-feely. More to follow. Wait out. Getting a bit of interference here. Could be off the AFO. I don't know. It's sporadic. Seems to be hitting us in waves. Батарея накрывается. Блин, прикольно, тень, все есть даже. Ништяк. О! Бревна висят. Камень левитирует. Короче, типа какой-то маленькой гравитации. Alchemist, it's Sapphire. I'm not sure if you're seeing this. There's a log pile ahead. And, well, I don't know how else to say this, but one of the logs, it's levitating. Over. You're breaking up. Words twice. Over. There's a log, and it is defying gravity. Over. How about Eddie gets a closer look? He can get the laser on it, collect some data? Agreed. Minimum exposure. Lieutenant, hold your position. The mini UGV will assess. Over. Wilco, we'll sit tight. Out. Что надо сделать-то, ёптить? Где задание-то? Ну и чё тут, я не понял. Так, выполните дистанционный химический анализ левитирующего аномалии с помощью установленного на миниатюрном БПА лазера для отбора проб. Ну так я сделал, чё. Там какое-то другое бревно у них, что ли, или чё? Мы про одни бревна, ребята, с вами разговариваем или нет? Блин, задание не выбрано. Так, что надо сделать-то? Маг прожектор вырубил. Вырубил. Я понять не могу, что требуется.
Okay, weird shit analyzed. Nice job. Well, composition's normal. It's insane that it's so localized. It's too specific, too damn random. A rock over here, a log over there. Maybe it's some kind of quantum scale residue, warping space-time. All right. Just toss the fucking Q word in and everything makes fucking sense. Major Homewood, sir. You want me to continue? Keep to the road. There's an LDF checkpoint a little farther up. Let's push for that. These objects, it's like gravity's not even affecting them. How many rules of physics are being broken here, Dr. Kessin? I've no idea. Maybe all of them. Newton's laws of motion? They're definitely out of the window. They got to be pretty smart, right? Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. You quoted that. Newton overthrew Aristotle, Einstein overthrew Newton, and now? Oh, let's avoid jumping to conclusions. Ну и чё, у нас сейчас батарейка кончится, блин. Двигайтесь, КПП. Поехали, КПП. 25% батарейки уже. У меня такое чувство, что сейчас что-то выскочит и нас сожрет, блин. Zlo. My god, she's incredible. Sergeant, back this up off the VTX. And those means of propulsion? What? I don't see anything obvious. My point exactly. It's remarkable. Hey, I see something. It's glowing. Is that them? The light's not from us. No power. I recommend pulling back the robot. It's an insincere representation of ourselves. They might think we've evolved into a post-biological state. Be that as it may, we're not taking any risks. Rudwell, carry on. Head towards it. Кому к ним? Куда подойти? Полностью вырубить свет? О, там что-то есть. Так, а слушай, Саня, я сейчас вырублю полностью свет, не темно будет? Нет, фары пускай горят хотя бы. Ну, какой-то, что-то, шарик какой-то. It's not anything living. Perhaps not, but it's hot. Looks more like ordinary matter, only superheated. It's been shaped as well. Molded. Specialist Radwell. Eddie's got a telescopic biosampler mounted on his upper arm. It's invasive, but we'd learn a lot from a physical specimen. You'll have to maneuver the manipulator arm quite close. The lens has a very limited range. Ну, и чё?
Биопсильного зонда, чё? Так, это камера, это лазер, что тут еще есть? Выбрать инструмент с помощью F. Расположен зонд так, как используйте, чтобы взять пробу. Do the trick? Yep. Perfect. We can process that later. Ёпта, мы его сломали. Shit, you hearing that? Try and get a fix on it. Охренели, что ли? Тут что-то захрюкало аж даже. Нужно найти причину шума. Ой, нехорошая эта идея. Используй щуп, нажми F. А, ну вот. Теперь знаю, чак-чак. Ну, чак-чак Норрис. Здорово. Ah, fuck. Keep going. Может, не надо? Может, все-таки не стоит ехать? Losing visual. God damn it. That EMI is getting stronger. Все. Oh no. Come on. Connections out. Оно нас сожрало. Get back. No, unlikely, sir. The feed tanked. And without GPS, the retro traverse isn't gonna work. Eddie's stuck there. And it's not possible it's an issue on our side? Could be. Can't vouch for the integrity of this equipment, especially after those high-powered microwaves. Faulty terminal, maybe? Sapphire, it's Alchemist. Radio check. Copy. You're Lima Charlie. Over. Loud and clear. Okay, wait one for tasking. Rudwell, troubleshoot. Run over to Point Hopi and bring us back another terminal. On my own, sir? Yeah, on your fucking own. I'm not gonna hold your hand. Follow the Chemlight trail. The fog out there is getting worse. Так, ладно, ребятки. На этом я пока сейчас закончу. Тут делишки появились. Вот такая вот была, ребят, у нас серия. Ставьте, ребятки, лайкосики, если понравилось. Если что, оставляйте комменты, можно не под этим, под другими видосами, если интересно, буду дальше проходить. Ну и пока что все, ребят. Всем спасибо огромное, кто был на стриме. Огромное спасибо за вашу поддержку. Ну и всем пока. До скорых встреч.